Bonjour à tous, c'est le frère Isaïe. Bienvenue sur la chaîne Jésus sauve les sportifs. Aujourd'hui, je vais partager une vidéo sur un jeune homme qui a eu une expérience par rapport à l'enfer. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne croient pas en fait en l'enfer. Et surtout nous les sportifs, parce que nous avons une vie qui est à 100 à l'heure. Vraiment, on est dans une petite bulle, on est entre nous, entre riches, entre guillemets, parce que c'est la belle vie, tout se passe bien, tout roule, on a tout ce qu'on veut, mais on oublie que si aujourd'hui, si on meurt, étant dans le monde, n'ayant pas reçu Jésus-Christ, on va à un endroit qui est l'enfer tout simplement. Alors je prends ce temps pour partager en fait c'est le témoignage d'un jeune homme qui s'appelle Adam Turnebul, qui a eu une expérience par rapport à l'enfer. Et comme à la coutume, hein, j'aime bien partager un verset, voilà, parce que la parole de Dieu, c'est l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Et elle est, elle est là pour nous délivrer, elle est là pour nous apporter la vie, elle est là pour nous affranchir. Donc il est important de marcher avec elle et de tout le temps se référer à la parole de Dieu. Donc voilà, l'enfer en fait c'est un lieu souterrain où séjournent les morts. C'est un lieu réservé en fait pour les morts qui n'ont pas soit reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ou qui n'ont pas gardé les commandements du Seigneur. Donc en gros c'est ça. Donc vous savez que Dieu il est juste. La justice de Dieu, il y a pas plus juste que sa justice. Il n'y a pas plus juste que sa justice. Tu peux être un homme de Dieu, avoir servi Dieu durant toute ta vie et que à ta mort, il y a quelque chose qui te condamne, mais malheureusement, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Donc il faut vraiment prendre euh, le chemin que nous prenons aujourd'hui, le chemin de la vie, donc c'est-à-dire le choix de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur, de marcher comme il le demande dans sa parole, n'est pas le prendre en fait à la légère. C'est vraiment important d'en tenir compte parce que lorsqu'on meurt, soit tu as la vie, soit tu as la mort. Et la mort, c'est pour l'éternité en fait. Tu es condamné à demeurer en enfer. Alors, je, je recherchais un peu là, dans la Bible et tout. On parle pas trop de l'enfer. Et en fait, on fait une comparaison entre, en fait, on dit que l'enfer, c'est le séjour de mort dans la parole de Dieu. Donc, l'enfer est égal à séjour de mort. Donc, je vais lire un passage que nous tous nous connaissons, hein. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais lire Luc 16 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Alors, la parole de Dieu dit, et il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva ses yeux et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc là, on nous précise en fait que l'enfer, c'est un lieu où il y a des tourments. C'est pas un lieu de repos comme
le sein d'Abraham qui était un lieu de repos pour ceux qui étaient destinés à être sauvés. Donc ceux qui étaient destinés à être condamnés allaient en enfer qui est un lieu de tourment. Donc mes très chers frères, mes très chers amis, mes très chers collègues sportifs, vous qui n'avez peut-être pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je fais cette vidéo pour vous apporter cette lumière qui est la parole de Dieu, que l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et que si on meurt sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si on ne s'est pas repenti, si on ne s'est pas, on ne revient pas dans le droit chemin, parce que la repentance, c'est changer de direction, c'est prendre en fait l'opposé de la vie qu'on avait. Donc c'est rentrer en fait dans le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Car il déclare, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc il y a une direction à prendre, il y a un chemin à prendre où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Donc encore une fois, je le répète, la repentance est importante afin que nos péchés nous soient pardonnés. Afin que nos péchés nous soient pardonnés. Donc vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs vidéos et il y a mon témoignage aussi sur la chaîne. Vous pouvez le voir où je fais un témoignage où j'allais en enfer. Et il y a un autre témoignage sur TV des Vies aussi, vous pouvez aller voir, où je fais ma confession, où je me suis repenti des choses que j'avais eu à faire dans le passé. Et Dieu merci, le Seigneur m'a pardonné. Alors je vous invite aussi à vous qui regardez cette vidéo, repentez-vous et convertissez-vous afin que le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne aussi de vos fautes. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hello everyone, my name is Adam Turnbull, and I'm here to share a message with the world. Right now, I pray in Jesus' name that the Holy Spirit and the Lord God will come down into me and help me to share this message. In Jesus' name I pray, amen. I'm sorry, as I started praying, my phone went off. I just want to make something clear as best as I can to anyone who cares enough to listen. Jesus is coming back, but like right now. We don't have time like we think we have time. There is no easy way out. The Lord has laid it heavy on my heart that I have to share this with people, with anybody who's listening. I'm going to try to put this on Facebook, YouTube, anywhere, because if even one soul pays attention, then that's what really matters. And I myself confess that I've lived in the human flesh a very selfish life, and I've also had a lot of my own trials and tribulations because of it. But the Lord saved me. The Lord is the one that was in charge. The Lord is the one that has led me up out of that. And the Lord is the one that I'm continuing to seek and desire, because if I don't, then I know where I'll end up. I know where the soul behind this body will end up. And I've seen it. I've seen it. And, you know, there's going to be people who are going to say, oh, well, you're this and this and this. Well, guess what? I don't care. Don't care anymore, because it's at a point now where the world needs to know about hell. Everyone needs to know about hell.
because the devil has everyone confused, misled, thinking it's a joke, thinking it's just, oh, well, it's just for this kind of people. No, it's for everybody. It's been made for Satan and his angels, but human beings can and are there. It's a horrible place. Absolutely terrifying. Absolutely terrifying. I went to bed one night. I had so much on my heart with the Lord. And you think I was expecting to wake up there? No. I went to bed thinking, like always, you know, well, God got me and this is life and I'm still here. So, you know, he loves me enough to continue helping me to work and live this world. But the Lord was knocking on my heart. Like, no, Adam, we're out of time. Tell people. This isn't a joke anymore, and it's not just about you. This is about the children of God. I was brought to this earth for a purpose, but not for my purpose. Not for the things that I chased while I was in the world, while I was in the flesh, while I was unaware of my calling from the Lord, you know? All of those things are dead ends. Dead ends. Alcohol, dead end. Marijuana, dead end. Fornication, premarital sex, dead end. Lusting after women and money and cars and this and that and, oh, we turn up, yeah. Oh yeah, there's a place in hell for people who just want to turn up. I seen it. The scariest thing about being in hell is knowing that you're not getting out. I had hope while I was there because I knew the Lord. And I felt that connection to God during that experience. When I was in that blackness, falling down into that pit, I felt God's presence. I knew that this was an experience that was happening, but it was real. It was real. I screamed the name of Jesus. Screamed it. I'm talking about I screamed like a little girl. Yes, and I'll say that to this camera, to anyone who thinks that's a joke. Grown man, you cry like a little baby down there. I promise you, you will. You do. You don't want to go there. You don't want to go there. The worst things that you could ever imagine do not even compare this much. This much to what's in hell. And the devil got God's children thinking, oh, well, we'll be okay because as long as we just... No. 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 God is calling for his people to turn up for Christ. God is calling for his people to change. To turn from our ways. Not to look at him, excuse me, and be like, oh, well, here's this thing that I'm doing wrong, but I got Jesus. No, you see, that's not repentance. Repentance is when you recognize it, you know that it's wrong, and then not only do you ask for forgiveness from Jesus, but you also ask for that desire to be taken from you. You want to turn from it. You want to look away from it. You can't say, oh, well, I love God and I love the Lord so much, and I'm not saying you're not going to mess up, but you can't say that you love the Lord and this and that and then have a cold heart to where you just want to intentionally do these certain things that you think, oh, well, I'll be forgiven for it. That's a sin. Scripture tells us to a man, if he knows to do good and does it not, to him it is sin. So each soul, we're all held accountable differently, separately. You know, what God holds me accountable to
It might not be the same thing he holds you accountable to. His word don't change for nobody. His word don't change for nobody. But accountability, it's a personal thing. You know who God made you to be. You know what you're capable of. I know what I'm capable of. He knows what you're capable of. He knows what I'm capable of. He knows what she's capable of. Everybody's held differently. That's why that when they say you die alone, it is true. You do die alone. You stand before God. Not your boyfriend, not your girlfriend, not your fiance, not your husband even. It sounds kind of cold and bad, but you have to understand, I'm talking about soul-wise. The soul is individual. You have to answer to God. You have to answer to Jesus. If they mess up, shame on them. If you mess up, shame on you. And I've seen hell. I've seen it. And you know what? I thoroughly believe in my heart that not only am I supposed to share this testimony and continue to go into this, I guess, wherever he leads me, but it means that I can still go. As crazy as that sounds, I know the Lord Jesus Christ. He's revealed himself to me. I don't have to get into that. Trust me when I say I know the Lord. But if I don't stay on a certain path, I have to answer for that. We all have to answer if we don't stay on a certain path. Yes, you're human. You're a human being. No, nobody is saying you're literally going to be perfect, but you are perfect. You're perfectly made by God. You can resist anything in the name of Jesus Christ. If you're concerned about this person or that person or what they might do or what they won't do or how you feel or this and that, then you're putting them before God. You're putting them before God. You're putting yourself before God. I'll share more. But for right now, I'm about to go on 10 minutes, and I just want to make this exactly 10. That way it's not too much. So anybody who's seen this, just give your Lord to Christ. Give your life to the Lord, to Christ Jesus. And I thank the Lord for this opportunity. God bless.